नमस्कार. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन्स तू इंजिनियरिंग करून 3.5 वर्ष भितरी VMware मळला सॉफ्टवेअर कंपनीन तू P3 लेवलाच्या पोझिशना पावच मागशी खंडित एक मस्त स्ट्रगल असा, एक श्रम असा, एक बंटवाळा तसल गावां दुखून US वचुताई एक जर्नी मागशी काणी आज आम्ही ऐकूया. अलुमनाय आमगेल अभिमान ह्या कार्यक्रमाक आज तुमक सगळ्यांके हांव स्वागत करता. आयच्या दिवसाक आमगेल ओट्टासा आमगेल अलुमनाय उज्वला किनी H. उज्वलान तिगेला इंजिनियरिंग GSSS इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग फॉर वुमेन्स मैसूर हांगा कोरनू. तदनंतर एक 3.5 वर्ष दुखून ती VMware तू काम करता आसा. उज्वला तुका ह्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. हांव इंट्रोडक्शन तो सांगला वरीची इलेक्ट्रॉनिक्स तू इंजिनियरिंग कोरनू एक सॉफ्टवेअर कंपनीन तू 3.5 वर्ष भितरी एक P3 लेवला एक सॉफ्टवेअर इंजिनियर पोझिशनाक उज्वला पावला. सो उज्वला तू EC कोरनू इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन शिकून सॉफ्टवेअर कंपनीक जॉबाच्या मुगली तर कसं नाक तू ऑप्ट केला? ओके, श्योर. सो VMware मिगेल कॉलेजाच्या प्लेसमेंट ड्रायवान तू आयले. सो आय वॉज सिलेक्टेड टू VMware फॉर माय प्लेसमेंट ड्रायव. सो आय हॅड इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम. सो मिगेले 8th सेमिस्टर आणि इंटर्नशिप हांव वोटू करता आशिल्ली. सो मिगेले ब्रांच आशिल्ले इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन. सो फर्स्ट इयर कॉलेजा वतना तू इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन केला. तू काम करका म्हणून आयडिया आसता. सो यू विल हॅव वन कोर कंपनी इन युअर माइंड. सो तेन्ना मिगेल कोर कंपनी ECचे जनरल इलेक्ट्रिक्स आणि अप्लायड मटेरियल्स त्या मिगेल माते आशिल्ले. बट वेन आय स्टार्टेड टॉकिंग टू माय सिनियर्स, वेन आय सॉ द प्लेसमेंट पोजिशन, द रेशियो ऑफ कोर कंपनी टू सॉफ्टवेअर इज नॉट very same. So 1-2 core company येता, मस्त सॉफ्टवेअर कंपनीज येता. सो आय हॅड टू हॅव अ प्लॅन बी. तांतू वचना जाल्यार विंगड कसं करका म्हणून प्लॅन बी आशिल्लें. सो हांव कशी प्रिपेर केलें म्हणून म्हळ्यार आमगेल सिनियर्सा वचून आमगे तशें त्या कंपनी येतना कसं एक्स्ट्रा हांव शिकूं का म्हणून. सो एवरी सेमिस्टर, 3rd सेमिस्टर 4th सेमिस्टरांत आमकां इलेक्टीव सब्जेक्ट्स म्हणून दिताची. सो हांव त्या मिगेल कंप्युटर इलेक्ट्रॉनिक्स सोडून कंप्युटर सायन्साक कसं पुरा जावका पळय त्या पुरा सब्जेक्ट हांव इलेक्टीव पुरा घेवचें स्टार्ट केलें. सो दॅट वॉज हाव आय प्लॅन्ड प्रिपेरिंग फॉर इट. बट एट द सेम टायम हांव कोडिंग त्या पुरा प्रॅक्टीस करता आशिल्लें. हांव मस्त हॅकथॉन तशेंच पुरा कॉम्पिटिशना वचून. सो आय स्टार्टेड प्रिपेरिंग फॉर बोथ EC and communication. So if I get any of the one companies, I would go and do good in that. So that was my aim there. ओके. सो आता तू आम्ही कशी कॉलेजाच्या एक्सपिरियन्स उलयत आशिल्ली तुगेला GSS तू कॉलेजा एक्सपिरियन्सा विशयी तू सांगता जाल्यार तुगेला कसं मेमोरीज तू सांगूस पडटा? सो हांव सांगतला न्हू पुरान तू वच्चें म्हाका इंट्रस्ट आशिल्लें. एवरी मोर देन स्टडीज आय वॉज इन टू लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज. म्हाका ते कोर न्ही म्हाका तांतू प्रायजय जावपा पळय त्यावेळी मस्त हर्ट आशिल्लें. सो इन कॉलेज माय ऑल मेमोरीज आर अराउंड ऑल दोस एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज. म्हगेल्या टेबल टेनीस खेळचे जावो, तुगेल्या फेस्टाक मार्केटिंगाचे लीड जावचे जावो, ब्रोशर डिझायन करचे जावो, विंगड कॉलेजा वचून फंड करचे जावो. आनी हांव हॉस्टेलांत आशिल्ली. सो म्हगेल हॉस्टेलांत मस्त प्रोग्राम्स ऑर्गनायज करचे. सो माय कॉलेज मेमोरीज वर ऑल्सो अराउंड दॅट. प्लस हांव हॉस्टेलार रावता आशिल्ली. म्हगेल फ्रेंड्स म्हगेल क्लासांत हांव लायक वन ऑफ द फ्यू फ्रॉम दी हॉस्टेल. सो म्हगेल म्हाका घराची उडगासू चड येवचें ना म्हणून म्हगेल 6 जाणां ग्रूप फ्रेंड्स आशिल्ले. तांणी आमी दनपार लंचा बसतना तांगेल अम्मान तांकां टिफिन पॅक करतना एक्स्ट्रा म्हाका एक टिफिन पॅक करता आशिल्लें. सो म्हगेल फ्रेंड्सान म्हाका एक्स्ट्रा टिफिन येता आशिल्लें. सो दॅट इज व्हेरी मेमोरेबल फॉर मी. सो दॅट टूक केअर ऑफ मी. सो माय कॉलेज वॉज ऑल अबाउट माय एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज. आनी गांवांतल्यान दूर आसना जी म्हूण एक फील जावच्याक मैसूर गणेश बिडी जगन्नाथ माम त्या आमगेल कॉलेजा कमिटी मेंबर आशिल्ले. तांणी केन्नाय कॉलेजा येतना म्हाका पळोवन आमगेल बंटवाळची चेडू तिका कसले उणी जेता की म्हाका सांगो तुका हॉस्टेला कसले समजायना जाल्यार म्हाका सांगो सम करता गो म्हण तशी सांगून आय नेवर फेल्ट अवे फ्रॉम होम. ओके. आता तू VMware तू P3 लेवलाच्या सॉफ्टवेअर इंजिनियरिंग म्हणून काम करता, इंजिनियर काम करतास. एक 3.5 वर्ष भितरी तू त्या लेवला पोझिशनाक तुका पावच्या जाल्यार सो त्या कशी साध्य जाल्या? ओके. So I'm very much interested in art, design and all that. So my VMware I've start करताना मी actually front end developing. So it's very into designing, into sketch and all that. So I worked in that for a year. So after 1 year I started realizing that I'm not doing very much.
I'm not exploring. So every company has very good programs for their employees. So amgel VMware antu tasel mast program ashile. Not everybody would know about it, but we have to explore such programs, and they are very good programs. So one such program kase mon malari ek project asa team na, but tani wachun galta chi kone ke interest aslari antu tumi kaam kariya chi mon. So I came across such one project, and I started working on that. After 3 months, there was very important thing where there was feedback. They mak ek mentor shilo, tan mak feedback deta. So tan mak kase mon malari you आव तुका 3 महिने काम करचे पडेला. So I can see that from front end you can go to a full stack. I can see that you can do that. So why not try it? So that was a very good feedback given to me. So आव mak shiyonu alochana kele, can I do that? So that was a very good opportunity. So I would have after the success jalari mak one kind of learning I would get. If I fail, I would get another kind of learning. So either way it was a win-win for me. So I had to decide to take that. But then the next question is, Miguel at the team marshal just front end. I can't explore those things. So I have to find a project which will give me very such exposure. Plus tamak kalitari avtagala vachang mal I'm interested. So tan mala SLSL team. So I decided, I spoke to manager and I told like I want to explore myself. So I asked for internal team switch. So they were very supportive, and I went to internal team switch. So they switch kartari starting tani make kaam dittana make taj bage kassale idea nashale. So I had to put 100-200% of mine to get that. So that fear was there, not knowing, I don't know anything, how do I do it? So slowly in a 3-week span antu I had to research about it, I had to learn about it, I would implement. I was able to do it. So slowly mak kassale got na tasha ikle keli pada, that fear turned into enjoyment. So then that enjoyment turned into a hunger for knowledge, where I started exploring everything. So I started from design tulana to gala build kornu ta deploy kornu mast jana use jauchi tasal pada entire full stack to gal system kashi monitor karche. So I went from front end to full stack. So that was my journey behind there. ओके तू आता तुका थंय इंटरनल टीम्स वेच जेतना US चमकली म्हणू हांव आयकली. सो तूं आतां एका बंटवाळाक आसा, एक सान गांवां दुखून येवन मागीर तूं मैसूरान तूं वुमेन्स कॉलेज तूं इंजिनियरींग केलेलें. थंय दुखून तुका मागीर US वचच्या ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा. तर कशी दिसली तुका एक गांवां दुखून एक तितले व्हड एक प्लेस वचका म्हणटना त्या एक्सपिरियन्स कशी दिसली, एक भंय की थंयचे एनवायरमेंटा कशी एजीस? ओके, सो हांव सानगांव बंटवाळा आनमलो to ashili Chennai. So US mak the opportunity meltana tani nimge are you confident to go alone, or do you want us to combine with somebody who will go? So I was like this is opportunity, why not? I'm going alone. So I'm going alone there. So tani migel flight nimigel ho stay tai book kondilala, but aa hangatula nekli chamkalil. So first flight experience machi malari, it's a very long flight. So it was Dubai till 4 hours, Dubai to US it was like a straight 12 hours to flight by Sukhashila. So at one point you will be so bored. So amige laptop can open konte code koru start kele like tiklu bored jata. So tai yattari first bhai ashila yeving adgawa kashi asta taji cultural kashi asta pada. But once I went there I've mingled very fast with the environment. I was very I did not feel it. I was very away. So it was a very nice city. So Miguel work kaam ashiltai 2 varu, but I wanted to explore the city also. So I asked my company, I want to extend, I want to stay more so that I can explore different places around there. So extra rabunu places pura start kele. So tai makka battari so direct vachu ನಾವು ಹಂಗ ವತ್ತ ತೈ ವತ್ತ ಮನ್ ಕೊರು ಜನ, you have to research about it. So tab Miguel blogs wajja pura travel blogs pura wajja start kela. Tai ek wajja tan ek simple very example malari makka Hollywood sign proja masta shashile. Tai to normal Uber cab ge un chamkalari like it would be like $100. So when I अब एक ब्लॉग अनपण कसे शिकेल म्हळ्यार तुका गव्हर्नमेंट बसेस एक प्लेस हातून थंय वच and it would take you just $1. So I would save $99 over there. So त्या पुरा म्हाका ब्लॉग अनपुरा शिकून स्टार्ट केलें. So that also put this worm of travel करका आनी के म्हळ्यार ते सोलो एक्सपिरियन्सेस त्या मस्त इश्ट जाले. आनी ते हॉस्टेलार रावतना हांव 4 जण हॉस्टेलांत वोटर आशिल्ले. 2 were from Israel and 2 were from Czech Republic. I got to know their culture. So तानी इज्रायला म्हाका ಇವತ್ತರಿ म्हाका तांगेले गांव पुरा तानी फोन कोन्न दाखयला, हांव म्हगेले फोन तांकां कोन्न दाखयत आशिल्ली. So different cultural experience मेळ्ळे. So that is where like I decide okay I have to travel more, I have to get this more experiences. So that was very good there.
त्यानंतर आनी खंयचे कंट्री जो आनी खंय ट्रॅव्हल तूं एक्सप्लोर करूं ट्राय केली की या सो तेय म्हाका ट्रॅव्हलिंग स्टार्ट जालें ताजे नेक्स्ट हांव इंडोनेशिया वचूंक गेलेली बाली सो आय वॉन्टेड टू डू अ स्कुबा डायविंग सो आय वॉन्टेड टू एक्सप्लोर दी अंडर ओशन सी हाऊ ब्युटिफूल इट इज सो देर वॉज अ इंडोनेशियान प्लेस म्हणून आसा गिली आयलँड्स they very good scuba activities I could get there. There was a place where a ship was sunk into the ocean and I could go and explore turtle seas. I could see all that. So I was in Indonesia. But after then I realized okay, I must bhayr bowlia. Amgele now India che kasale bowni kasale chod explore kar kamuna ashi jalla. So recently I Himachal Pradesh chamkali. Tai Himachal Pradesh it was more about mountains, trek and all that, and it was my first snow experience as well. तई हांव मस्त माउंट एवरेस्ट बेस कॅम्प चमकलेले तंगपुरम म्हणून चमकले सो देयर स्टोरी वॉज मोर इन्स्पायरिंग सो नाउ इट हॅज इन्स्पायर्ड मी टू डू मोर ट्रेक्स अँड ऑल दॅट सो ट्रॅव्हलिंग जर्नी दोज एक्सपिरियन्सेस आर व्हेरी ब्युटिफूल ओके ह्या परत तुगेल्या ट्रॅव्हल कामा विशयी जाल्यार आतां तूं ह्या 3.5 वर्सां काम करतना की विंगड कडेन गेले मस्त जना मेळ्ळी ती तूं युएसान जावचें पुरो हांगा जावचें पुरो सो तूं ह्या पुरो अशें विंगड टीम सांगता तूं काम केलां सो ते खंयचे एक टायमार तुका दिसला की तुका तांगेलो तूं इंटरॅक्ट करूं कशें जालें की एक टिमा वांगडा मिंगल जावचें त्या एक्सपिरियन्स कशें ओके सो हांव म्हगेलें इंटरनल टीम स्विच करतना USA वतना त्या टीमांत they were 12 men and I was the only female so I had a cultural difference but I had also this barrier so it's not that it was going to cause a problem you will gel with the team very fast but हांव टायम वेस्ट करना तशी हांव कशी फास्ट तांगेलो मिंगल जाव का म्हूण करचें सो हांव कशें केलें म्हणाली म्हगेल्या टिमान 15 जण आशिल्ले तांगेल वोटू त्याच जणां लोटू एक वारू हांव वचून हांव अप्रोच केलें यू नो दिस इज वेर आय एम कमिंग फ्रॉम दिस इज वॉट इज माय इंट्रस्ट आर सो यू नो दे फेल्ट दॅट आय एम वेरी मच अप्रोचेबल सो फ्रॉम नेक्स्ट मीटिंग दे स्टार्टेड अप्रोचिंग विथ मी वेरी सुपर फास्ट आनी एक कशें लर्निंग म्हळ्यार आमी टीम मिटींग युजली पुरो जाणां टीम मिटींग आसताची तांगेल काम कशें केलें तूं तुगेलें अपडेट दिता मागीर हांव व्हरलें जाल्यार आयकनाशिल्लें म्हगेलें अपडेट हांव जाल्ली म्हगेलें काम म्हणून अशें ते बेस्ट आशिल्ली बट आय देन रियलायज दॅट आय तांकां पुरो चड आयकूच स्टार्ट केलें हांव देन म्हाका हांव लायक ओ तांणी अशी करता सची हांव हें म्हगेल्यान अशी करून अजिबाय म्हण सो दॅट वॉज द पॉयंट ऑफ जनरेशन ऑफ आयडिया डिफरंट आयडियाज सो इट्स लायक अ चेन ऑफ इव्हेंट सो दॅट लेड मी टू आस्क मोर क्वेश्चन्स टू देम हांव तांकां नेमकी तशें तूं हें कशें केलें हें कशें केलें हें अशें केल्यार कशें जाता म्हण सो दॅट ऑल्सो बॉट अ हॅबिट ऑफ गिवींग ऑनेस्ट फीडबॅक सो तूं कसलें एक केल्यार तूं मनशाक तें ऑनेस्ट फीडबॅक दिवका तशी तांणी तुका मातशें फीडबॅक दिताच सो वेन यू गेट दॅट फीडबॅक यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन युअर सेल्फ एंड यू सी हाऊ यू कॅन इम्प्रूव मोर सो दॅट आर दीज आर वेरी गुड इम्पॉर्टंट लर्निंग्स यू नो दॅट हेल्प मी ग्रो आता तू P3 लेवला सॉफ्टवेअर इंजिनियर जावन आसा सो तू नेक्स्ट कसं गोल आसा तुका लायफ एक शॉर्ट टर्म गोल की एक लॉंग टर्म गोल की कसं गोल दमन घेतला ओके सो पुरा जन म्हणटाची न्हू लायक तुका लॉंग टर्म गोल असो काय म्हूण सो फॉर मी दॅट लॉंग टर्म गोल आय फेल्ट वेरी ओवरवेल्मिंग म्हळ्यार ओके थंय आसा बट वॉट शूड आय डू मोर सो आय कुड नॉट फिगर आउट दॅट सो वॉट आय डीड वॉज मिगेल मन हांवें कसं की आसा सो आय स्टार्टेड ब्रेकिंग आउट टू वेरी शॉर्ट टर्म गोल सो मिगेल नेक्स्ट एम आसा कसलें हांव हें पुरो डिफरंट तुका स्टॅक शिकल्या सो आय वॉन्ट टू लीड दॅट सो दॅट वूड बी माय नेक्स्ट लॉंग टर्म इफ इट इज माय लॉंग टर्म गोल हाऊ वूड आय ब्रेक इट सो हांव कशी ब्रेक करली म्हळ्यार मिगेल आतां नेक्स्ट मिगेल वेरी सिनियर कोण तसल पुरो प्रोजेक्ट पुरो लीड करतास पळय आय स्टार्टेड ऑब्जर्विंग आनी त्या कशी करी येता हांव त्या करून कशी मिगेल इम्प्लिमेंट करी येता कसं पुरो चुकी आसा त्या पुरो शिकोवका त्या करी येता मागीर वेरी इम्पॉर्टंट टू achieve your goal is you have to have someone as your role model so there is no point in having some role model you know you just look at them once in 3 months it is not going to work that so I took a role model as somebody who is right next to me also one my mentor or so that तशी केल्या निमित्त हांव ताका केन्नाय पळोवचो जाल्यार तो कसो काम करता तो समना कसो एट द सेम टायम ही वूड इन्स्पायर मी एवरी डे टू डू इट मोर सो की हॅविंग अ रोल मॉडल समबडी वेरी नेक्स्ट टू यू विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अचीव लॉट ऑफ लॉंग टर्म गोल्स एज वेल ಖಂಡಿತ ಸೊ ತಮ್ಮಿ ಇತ್ಲೆ ವೇಳು ಉಜ್ವಲಾಲ ಐಕಲಿ ತಿಗೆಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆನ ತಿಗೆಲ ಕಾಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ की तिगेला ट्रॅव्हल एक्सपिरियन्स आमकां मस्त शिकूं मेळ्ळा सो तशीच आतां एक झलक आमी उज्वलाला लायफाच पळया एक केला स्लायस ऑफ लायफ आमी एक उज्वलाला पळया सो त्या US वतना सॅन फ्रान्सिस्को ब्रिज सो दॅट वॉज त्या पिक्चर थंय काडलेला ओके So San Francisco very famous is for cable car. So that was a picture in front of cable car. Okay. So this is a place called as Palace of Fine Art.
yeah, observatory, very famous observatory in Los Angeles. So it is they. Our USA vatana San Francisco chamkalili, Los Angeles chamkalili. So it is from Los Angeles. Okay. So this is Disney Art Museum in Los Angeles. A very beautiful architecture place it was. So yeah, magiri Los Angeles Museum is where you could lot of paintings and yes, this is everybody would know about this place. This is Urban Lights. It will come in lot of teen movies. It's a very famous for that movies. So movies for makte watch kamone kaasheshile. So it was that. So this is art, museum art from there. So yeah, Kashimalari, you feel like you are very small. The very huge dining table. So all the structures are very huge there, and you are very small there. So that was also from museum. So this is very beautiful. This is called as Infinity Place. So avek podium marapta Miguel stars, full millions of stars you can see, and it starts moving. So you will feel a different. It's a like infinity zone. So it's a very good star place there. Oh, so this place is a Walk of Fame. So Hollywood Walk of Fame. Most Hollywood actors, they would have a name in terms of a star on the path. So that is the Hollywood Walk of Fame. Yeah, everybody would also know this. This is a Hollywood symbol, famous for everything. So make kaasheshila Hollywood vachante Hollywood sign polaka modu. So this is Santa Monica Pier, a very beachy area. Taj Mahal Indonesia chamkalil. So this is a night trek avkelele. So Sakani, that was a sunrise view there, which is also very beautiful. Magiri, I also wanted to do scuba diving. So yeah, our Miguel phone utka bitari orno turtle amakshi vachino picture kalala turtle picture. So this is scuba diving and snorkeling they kelala. So yeah, Bali into very famous Jula monasta they version to push kartachi. So it's under the plantation you would get to go very high. So that was also a beautiful view. Yeah, Miguel recent trip from Himachal Pradesh. So this is a place called as Kasol. So Tei Chamkalili, and my first snow experience. The snow acheshil. व्हेरी नाईस. सो आमकां एक तितले पुरा एक खंय खंय कशें कशें आसता म्हण एक भोवन आयला वरी जाला एक टूर घेवन आयला वरी जाला. सो आतां तुगेल्या अदर दॅन ऑल दीस तुगेल्या काम तुगेल्या ट्रॅवल विंगड कसं हॉबी आसा उज्वला? Okay, so I'm Sanglavarich, I'm very much interested in art. So I do different kind of paintings. I do watercolor, I do fabric painting, I do sketch. So Miguel college कसले फेस्ट असताना हांव Miguel exhibition घालतशिली fabric paint करून तांकी तुगेल टवल सारकी ड्रेस सारकी कशें की तशी पुरो तांकां विकतशिली ता आशिल्लें. ऑल्सो डांस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. सो Miguel amma actually she is a classical dancer. So for some reason she could not continue, but she wanted me to learn dance. So म्हाका LKG तुल्यान डान्साक भरतनाट्याक घालले. So when I reached like 4th or 5th standard, Miguel गेज्जे पूजा जातरी I started giving stage programs, lot of stage programs. So केन्नाय हांव एक कसले वचून एक स्टेज प्रोग्राम दिताना Miguel ammak म्हाका येवन डायरीर बरोवचे अभ्यास आशिल्ले. So हांव कितले स्टेज प्रोग्राम दिले म्हळ्यार that count went above 500. So after 500 Miguel amma track करची सोडले कितले प्रोग्राम चले तशी. But dance is very close to heart. So why would I mention dance is because ಕೆಲವು ನಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 12 ಗಂಟೆ ವೈರಿ ತೈ ಪುರ ಜತ್ತ ಕೆಲವು ಜನ ಮಂತಾಚ ಯೋ ಕಿ 12 ಗಂಟೆ ಪುರ ಕಿಕ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಮಣು ಜಲ ಮಿಗೆಲ ಅಮ್ಮನೇನೆ ಆನನ ಕೆನ್ನಾಯ ಫುಲ್ ಸपोर्ट केला. मिगेल अम्मा तिगेल घराच काम सोण मिगेल ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯತ್ತशिल रात्री 12 ಗಂಟೆ ಜವ 1 ಗಂಟೆ ಜವ मिगेल ಒಟ್ಟು ಬೈಸ್ತशिल. आणि ಅವ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಕ ವತ್ತನ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ತೈ ಪುರ ಆಶಿಲೆ मिगेल आनु एक्चुअली अन्नाल काम सोणु एक वार मिगेल ಒಟ್ಟು ಯೋನು मिगेल ಒಟ್ಟು मॉडल पैक कोरनु तै वचून मॉडल सेटअप पुर कोरुदिले. So it's कशी सांगचे दे हॅव गॉन बियॉन्ड लिमिट्स टू डू वॉट आय एम टुडे. सो एक चैल्डाक आम्हाला सपोर्ट कितले मॅटर म्हळ्यार कळटा. हांव ते कसले कर का म्हणटा आम्हाला वचून सांगता म्हाका हें कर का म्हणून दिसता ताणें तूं कर हांव तुगेलें मातशी आसताच तूं त्या वर्ड आयकतना यू फील लायक यू हॅव वन इट ऑलरेडी. सो पेरेंट्स वेर वेरी इम्पॉर्टंट इन माय लायफ. आणि मिगेल अदर दॅन करियर गोल वॉट वूड बी माय लायफ गोल इज लायक आय वॉन्ट टू गिव बॅक टू देम. सो मिगेल म्हाका एक हॅपी आनी पीसफूल लायफ दिवचें दॅट इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टंट टू मी विथ माय करियर गोल. ಖಂಡಿತಚಿ आता प्रति एकला आनंदान तांगेले चेडवांक तांगेले मोगान तांगेले कर्तव्य म्हणून तांणी आमगेले करती पुरा करता ती. सो तूं त्या कशी तांगेले खातीर यू वॉन्टेड टू गिव बॅक टू देम दॅट इज डेफिनेटली दे विल बी प्राऊड ऑफ यू. खंयचे आनंद जाल्यार तुगेले तसले दुवेन आसल्यार खंडिताची प्रति एकले तांगेल्या चेडवाल वेरी केन्नाय प्राऊड अभिमान खंडिता पावता ती.
आणि आता तुगेला क्षमता जर्नी WKC जर्नी उरलो जाल्यार तुका कसा सांगू WKC म्हण म्हळ्यार मिगेल मात येवच फर्स्ट मामन माम आज्जान तिकलो मोग केला म्हाका आनी आज्जाक हांव बंटवाळचे वचून मस्त मोग आशिल्ले हांव कॅम्पा येता न्ही योगो हांगा बेस गो म्हाका सेल्फ एक्स्ट्रा अटेंशन मेळटा आशिल्लें सो आज्जा डेफिनेटली हांव मेसेज करता सो हांव तेन्ना WKC म्हाका कसं म्हण म्हळ्यार इट वूड बी लायक अ बेज फॉर मी वीच हेल्प्ड मी टू ग्रो prepared me for corporate. So atta kasa tuku WKC mon malari, if I look back and tell, I can tell every camp was designed in such a way that it would help in different phase of my life, not just in corporate. So anike amak mukar kasa pura kar ka pada. So WKC has already prepared for that. A very small example mon malari, ami first camp avatana amgel friends holo to rapchashili. So next camp avatana ami tak much tu yanchi camp ayatva vatva mon. So but then after that, you started coming out of your comfort zone. Not every time loved ones will be around you. So tam कशी केल comfort zone आतल्यान कशी भायर येवचें मग तशें केलें मागीर one very particular moment म्हळ्यार एक टास्क आशिल्लें तुका एक साना आयटम दिलेलें ताजे बगे एक निमिषाचें एडवर्टाइजमेंट कर का म्हण आमकां सेफ टिपीन म्हूण एक दिलेलें सो तूं एक निमिष इट वॉज अ टीम ऑफ 8 people सो तूं एक निमिटान तूं कशी पुरा जनाले आयकता सो यू डोंट मिस ऑन देयर आयडियाज हाउ डू यू क्लब टू दैट सो सम पीपल प्लेड अ रोल ऑफ टीम प्लेयर सम पीपल प्लेड अ रोल ऑफ लीडर सो हाउ वेल यू कुड एक्झिक्यूट इट सो दैट इज द सेम थिंग नाउ आई डू इट इन माय करियर कसं लायक डिजायन कसल्यार हांव कशी बरलें आयकता मिगेल अप्रोच कशी तुजो सो दॅट WKC म्हाका मस्त हेल्प केलें आनीक एक इन्सिडेंट सांगचें म्हळ्यार मॉक इंटरव्यू आशिल्ले सो प्रीतम मॅमान मॉक इंटरव्यू घेतिल्ले म्हाका 3 क्वेश्चन निमगेले 3 क्वेश्चन निमगे तरी प्रीतम मॅमान म्हणलें लायक आय एम नॉट इंटरेस्टेड टू हायर यू सो आई वॉज म्हाका कळ्ळी म्हाका कसं हायर कर न्ही म्हाका मात तेका वचें आय वॉज वेरी शॉक्ड सो हांव भायर येवन हांव वचें एक्चुली भायर हांव आयक व्हरलेलो कसो इंटरव्यू म्हण आयकत आशिल्लें हांव कसो चूक केल्लें म्हण बट मागीर म्हाका कसो केलें म्हळ्यार प्रीतम मॅमान निमगेल्या क्वेश्चनाक हांव डायरेक्ट आन्सर दिनाशिल्लें हांव आय वॉज टेलिंग लॉट ऑफ हिस्ट्री बॅकग्रावंड सो वेर आय वॉज वेस्टिंग हर टायम एज वेल एज माय टायम सो आय रियलायज दॅट वॉज डुईंग मिस्टेक हांव तेय रब्बील पळोवन प्रीतम मॅमान आपास आपयलें अँड शी टूक अ इंटरव्यू वन्स अगेन सो बट देन आय क्लियर्ड एंड ऑल दॅट देन म्हाका प्रीतम मॅमान गेला आजी तुला कसं शिकली तूं म्हण so that is very two important learnings which I took out from there is like you are not lucky enough to get second chance every time so to first time kasa chance milta be honest with it don't take it for granted give 100% for that there is second learning which I took it from that is sometimes when you do 100% but you get rejected so it's okay to get rejected you do mistakes it's okay what you should not do is you should not stop there त्या मिस्टेकांतल्यान कसं शिकली and not repeat that mistake here and reflect on yourself and one more very important culture which WKC brought in me was after स्कॅप सायट आशिल्लें आफ्टर एवरी सेशन ते एक फीडबॅक फॉर्म घालता आशिल्ले वेर ट्रेनर तुका सांगता आशिल्ले तूं हें म्हणून हांव कशें करता आशिल्लें म्हणून ते फीडबॅक फॉर्म प्रिंट आवट करून मिगेल स्टडी टेबला वयर घालता आशिल्ली नेक्स्ट हांव ट्रेनिंगा वतना improve on this if that same improve apasta next camp arrived shows that I did not improve so there should be some other different word I should improve on so feedback and reflecting on yourself is very important so all these important qualities one should have WKC helped me get it खंडित उज्ज्वला तू ह्या पुरा सांगतना आज तुगेला जर्नी तुगेला कामा एक्सपिरियन्स आसूं पुरो WKC एक्सपिरियन्स आसूं पुरो की तुगेला ट्रॅवल एक्सपिरियन्स आसूं पुरो ह्या पुरा हान तू तुगेलान तू अशें एक खंयचें एक काम करचें अशें एक इंट्रस्ट तुगेलें एक ताका खंडित आमगेले पुरा व्ह्युअर्स हांकां खंडित एक इन्स्पायर जावन आसता तू आज हांगा आयली आमगेलो टू तुगेला एक्सपिरियन्स शेअर करून घेतला हाका तुका हांव मस्त आभार जावन आसा आनी तुका धन्यवाद सांगता तशीची आमगेला व्ह्युअर्सान उज्ज्वला काणी दुखून खंडित इन्स्पिरेशन घेऊ का म्हण सांगताची मुखावेल वारान तू अनेक अलुमनाय लोटू वापस मेळ्या सगळ्यांक धन्यवाद